Adriana, ¿qué le cambiarías a las políticas actuales de educación del país? Hola Carolina, primero tengo que saludar. A ver, es mentira que tengamos un currículo flexible, por ejemplo. El currículo de verdad debería respetar los ritmos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Debería darse la autonomía al docente para que ejerza o para que cree diseñe estrategias para que realmente los estudiantes tengan un aprendizaje significativo. Esos espacios en la escuela no se dan. Cuando es más importante la cantidad de contenidos que usted va a suministrarle a un estudiante, a un ser humano que esté en formación, queda muy poco tiempo, por decirlo de alguna manera, para realmente respetar su ritmo de aprendizaje. Desde que no haya respeto por esas cosas, yo creo que el currículo, su tal currículo flexible del que tanto habla el Ministerio de Educación, queda anulado cuando de pronto se diseñan pruebas estandarizadas para todos los estudiantes, por ejemplo. ¿Dónde están ahí los ritmos de aprendizaje? ¿Dónde está el respeto por el saber previo? ¿Dónde están ahí los intereses que cada estudiante debe tener? Dentro de la política educativa yo creo que debe tener una reforma muy de fondo, no es solamente los contenidos, es los modelos pedagógicos que tiene cada institución, si es que las instituciones lo tienen, porque no todas las instituciones, sobre todo las oficiales, tienen un modelo pedagógico establecido en el que los docentes puedan basarse para diseñar o planear ciertas actividades o sus clases o sus unidades didácticas dependiendo pues su práctica docente. Ok. Estamos con Darwin Sotelo, un estudiante de grado 11-3. Darwin, quisiera saber qué cambiarías tú del sistema actual de educación. Bueno, del sistema actual de educación yo no cambiaré muchas cosas porque pues sí me siento conforme, pero cambiaría un poco el tema de cómo se está manejando la calificación de trabajar en clases, porque muchas veces los profesores manejan solo fotocopias o entregan talleres y califican es lo que uno copia, más no se preocupan, algunos, no todos, no se preocupan por preguntar o si se nos quedó algo, si captamos algo. Sí me gusta la manera como algunos profesores nos ponen a debatir en la clase y a opinar, que eso nos hace reflexionar y nos hace investigar. Acompaña a Miguel Castillo del grado 8-2 de la institución educativa Julio César Sánchez. Quiero preguntarte, ¿qué le cambiarías tú a la educación actual que estás recibiendo, al sistema educativo actual? Bueno, personalmente me gustaría que en vez de cuadernos hubiera tablets, puesto que generaríamos más reciclaje al no utilizar tantos cuadernos que se utilizan en los colegios, porque sabemos que en los colegios hay muchos estudiantes y pues en cada estudiante son unos 14 o más cuadernos.
¿Cuál sería para ti el fin de la educación? La finalidad. Un ciudadano competente, un ciudadano que genere alternativas de solución, un ciudadano que sea capaz de brindar apoyo, un solidario capaz de poner el corazón a las situaciones sin que tenga necesidad, sin que las haya vivido, pero que sea humano frente a su prójimo. Eso es lo que necesita la verdad la educación actualmente. Muchas gracias, compañerita. Gracias. We obtained independence in 1965. At that time, the situation of the country was in a very, very difficult state. You know, we have very high employment, literacy rate was very low, and there was a lot of social difficulties that the government have to face. So therefore, in the first phase of the education, starting from 1965 to 1979, the emphasis of the government was literally to build the knowledge and skills among the population so that they are employable. At least they are able to find a simple job where they can work. And so therefore the emphasis of that stage was literally on language literacy as well as numeracy. In the late 70s into the 80s, there was a tremendous, what you call, spurt of economic progress. You know, with many of the multinationals coming to set base in Singapore in the area of manufacturing, in the area of other production. So as an outcome, these MNCs will require manpower to support those activities. So we move the education from survival-driven to efficiency, whereby our students now are not just given the basic foundation, but be provided with opportunities for vocational and technical education that will really equip them with the skills and knowledge that can support the industries that are now based in Singapore. Reaching the middle of the 90s, we also noticed that the world has changed. The world has moved from an industrial-based economy to a knowledge-based economy. Now, in a knowledge-based economy, there is a need of a different type of assets, attributes that we want to see in our students. And the attributes are literally whatever knowledge and ability they have, those are become asset if they can translate this into applications. So therefore, beginning in 1997, we moved from efficiency-driven education to ability-driven education. Now, in the ability-driven education, the ability of every child, you know, there may be difference in terms of abilities of different child, but every child, we want to unleash the ability. So we have changed the mode of our curriculum as well as the way we teach the children so that they can then, you know, express their ability. So we have gone through different phases, and the need to go through this is that the system, the education system itself, is responsive to external development, so that the
students who go through our education in the different phases will meet the needs of the new landscape. So we are now in the 21st century. The challenges of the 21st century are literally the uncertainties and how the landscape is going to evolve. A very simple example is if your child enters the school today, he or she will graduate in 20 years' time. Now, what will be the landscape in 20 years' time is up to anybody's guess. Because if you compare today back to the mid-1990s, the many jobs that are in today's landscape were not found in 1990s. So what kind of new jobs that will be created in, say, 20 years' time is difficult to forecast. So the challenge now is how do we educate our children and prepare them with the necessary foundation that will enable them to cope with new landscapes. So thus in Singapore, we identify 4 attributes of students which we think will enable them to focus well in this landscape of change. And the 4 attributes are that a child should be a confident person, should be a self-directed learner, should be an active contributor, and should be a concerned citizen. So if we can build these attributes in the child, we believe that when he matures and grows up in 20 years' time, he will have the attribute to meet the demands of that new landscape. We hope that the child will be a lifelong learner so that he can, learn, unlearn and relearn new knowledge and new skills to meet that demands of the new landscape, which will ever be changing.